Hi guys, Namaste. So today I'll be cutting my fringes or flicks, whatever you call it. So I have been cutting my fringes and flicks since my teenage. When I was in school and college, so I used to cut my fringes and flicks because just to save my pocket money. And it's been years now that I haven't experimented with my hairs. So I'll be cutting my flicks today by my own. So let's see how it's going to look on me. So the first step I want to tell you is that you should wash your hair before cutting it. So I have washed my hairs and now I'm going to comb it. So I have combed my hairs, and if I'm looking very horrible, my makeup is looking very horrible, so please excuse me for that because I was experimenting with a few of the new products and new colors. So that's why this blue eyeshadow I have applied on, but I usually avoid this bright colors on my eyelids. So after combing your hair, part your hair from the middle, and it's not necessary that it has to be very precise. So still अगर थोड़ा सा precise हो सकता है तो try to do it. So I have parted it like this, and now I'll take equal sections from both the sides. या आपको जितनी भी फ्रिंजेस चाहिए, जितनी भी फ्लिक्स चाहिए, तो आप उतना पोर्शन अपने बालों का ले लो. और उसके बाद और ये आप ध्यान रखना कि दोनों साइड से इक्वल होनी चाहिए. सो आई हैव टेकन दिस पोर्शन and now I'm going to roll it a bit. You have to twist it like this, and then आपको जितना भी जितने छोटे चाहिए बाल, अगर आपको बैंग्स चाहिए तो आप उस हिसाब से इसे काटना. So I'll cut this much amount of my hairs. And here are my hairs. तो ये मैंने काट दिए हैं, और काटने के बाद आप इसे ऐसे करके खोलना और थोड़ी कहाँ गया ये, थोड़ा सा इसे शेप देने के लिए इसे इस तरह से सिजर को आपने जो ये वाले बाल लिए हैं, तो आपको ये अपने एंड्स पे थोड़े से इस डायरेक्शन में ले जाना, या जिस डायरेक्शन में भी आपको पार्ट करना है. आप इक्वल भी इसे रख सकते हो, पर मैं ज़्यादातर लेफ़्ट साइड से पार्ट करती हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरफ लेफ़्ट साइड थोड़ा छोटा करते हुए ऐसे कट इट लाइक दिस. So I think I want this length of fringes only, क्योंकि इससे छोटे अभी मुझे चाहिए नहीं, because I'm usually parting these days from middle only. And here is my niece, she is with me. I have to take care of her because her mother is busy. So I guess I'm done with my fringes, and now I'm going to straighten it, or I'll blow dry it a bit so it will look little fine because I have washed my hair today, और इस वजह से थोड़े से उड़े उड़े लग रहे हैं. So I'm going to blow dry it now. So I have blow dried my hairs, and here are still remaining hairs. जो मैंने फ्लिक्स काटे हैं उसमें से ये बाल भी कुछ रह गए हैं. So I'm going to chop them off. तो आप जब इसे काटोगे, आप जिस भी डायरेक्शन में आप पार्ट करते हो, तो I can't exactly explain, पर आपको जैसे मैंने लेफ्ट से किया है, तो आई एम गोइंग टू कट इट इन दिस डायरेक्शन. तो स्ट्रेट काटने की बजाय मैं इसे ऐसे काट रही हूँ. So I'm done with it, and you can part it on whichever side you want, and I have parted it on the left side, and even I can part it like this from the middle also. इसलिए मैंने इसे ज़्यादा इतना काटा नहीं है.
कि मेरे को अगर इसे मिडिल पार्टीशन से भी रखना हो तो मैं अपने बाल ऐसे रख सकती हूँ. So this is how it is looking now. So this is how I'm going to keep it now, and I think mostly I'm going to keep it like this only, because these days I'm only going for a middle partition, and it looks very nice on me. And even you must have been seeing so many celebrities that they all are parting from the middle only. So I hope you are able to understand that how I have cut my fringes, and if you have any kind of doubt you can comment down below. I'll be happy to answer it. And if you like this video, give it a thumbs up and do subscribe my channel. Goodbye.